Me conhece? Eu sou o Felipaldo e eu vim aqui no comecinho do vídeo para pedir para você não esquecer de dar o like, se inscrever e compartilhar. Quem não sabe, eu que faço isso aqui tudo sozinho, eu que edito, eu que faço as thumbs, eu que faço tudo desse canal. Então, se você puder perder um pouquinho do seu tempo para deixar o like, deixar um comentário e compartilhar o vídeo, a firma agradece demais, ok? Eu também gostaria de pedir para você não deixar de me seguir nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo em algum cantinho dessa tela, tudo bem? Então, obrigado a todos e tenham um bom vídeo. Salve, guys! Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô aqui para iniciar uma nova série no canal de um jogo que eu gosto muito. É um jogo que me marcou de inúmeras formas. E é um jogo muito bom. Assim como foi o Shadow of the Colossus, esse era um jogo que eu queria trazer muito. Que é um jogo excelente. Pra quem já jogou Beyond Two Souls, Detroit Become Human, Until Dawn, esse jogo aqui é o precursor de todos. E ouço dizer que é o melhor deles. Eu tô falando, claro, de Heavy Rain. Esse vai ser o primeiro videozinho e muito provavelmente vai virar uma série no canal, porque eu quero muito zerar esse jogo com vocês. Então é isso. Não esquece, deixa o like, compartilha, comenta e tamo junto e vamos nessa. Sábado, 11h22 da manhã. Ih, rapaz. Pouco tem japonês. Calma aí. Pausa, corte. Pouco tem japonês. Por que tá em japonês? Ai. Pronto, voltamos. Gone shopping. I'll pick the kids up from school at lunchtime, and then I'll come home to get things ready for Jason's birthday party. Don't work too hard. I love you. Ok, então a minha esposa saiu com os meus filhos e hoje é aniversário de um deles. Passarinho. Passarinho zica. Colar os dentes, por que não?
Cara, só jogou a toalha e foda-se. Aí, pelo menos tá vestido agora. Imagino que eu possa me vestir. Foto. É toda decorada. Eita casa, por sinal. I've got some time before Grace and the kids get back. Better get some work done. Ele é muito... Olha, mas é muito estranho o jeito que tem que movimentar. A leiturazinha básica. Cara, mano, qual que é o problema, velho? Calma aí. Pausa técnica. Pausa técnica. Ele não tá indo. Porra! O maluco é um gênio do bagulho. Oxi.
É bom. É bom. Nice day outside. Maybe I could squeeze in a little garden time. It's almost lunchtime. Grace and the kids will be back any minute. Legal. Sede. I'm thirsty. Should be some orange juice in the fridge. Ou o bolo? Bolo tem algo que parece um queijo cottage ali, tem muito suco de laranja. Tem 2 bolos. Tá direto da caixa mesmo? Um café. I hope Grace found a present for Jason's birthday. How about some music? Música. Chegou! Hey, take it easy, you're gonna knock me over. So this is your big day, huh? Am I grown up now? 10 years old, that's not exactly grown up, but you're getting there. Now, can I drive your car? And I think you're gonna have to wait a little while for that. Ethan, can you please help me? I'm coming. They've been so excited since this morning. I could hardly keep them in line in the supermarket. How's your day been? Managed to get any work done? Not really. I tried, but I didn't really nail it. I hope I get inspired because we're supposed to be presenting the plans to the client next month. Ugh, I've got a billion things to do. It'll never be ready before Jason's pals arrive. Can you please help me? There should be plates in the living room cupboard. No problem, leave it to me. Pratos. That door is always
sticking. Give it a big tug. That's the set my mother gave us. Be careful, okay? Don't worry, I wouldn't want to be responsible for a diplomatic incident with your mother. Ethan. I don't know if I've already told you this today, Mrs. Mars, but I find you very attractive. You're not so bad yourself, Mr. Mars. Isso, que isso? Safadeza ao vivo. As crianças estão ali, gente. Para com isso. I know what's on your mind, Ethan. But now is not the right time for it. Shame. I've really got to focus on this party. We'll continue this little conversation later. Can I do anything to help? No thanks. I should be able to manage. Bom. Did you find the present for Jason? Yeah, I picked it up from the store this morning. Oh, we were lucky. It was the last one in stock. When are Jason's friends coming? Oh, about 2 p.m.? Oh, God, I hope I'll be able to keep the situation under control. Not like last year. That's it, I'm free as a bird. Hey, 5 minutes, boys, okay? After that, we've got to eat, because your friends are going to be here Okay, soon. we promise, Mom. Who wants to go first? Me first! No, me me first! Easy, fellas, you can both have a turn. Me first! Me first! No, me first! Okay, Sean, get ready. Here we go. Caralho, é muito difícil controlar, velho. It's my turn now! All right, Jason, let's do the helicopter. Come on, Dad, show us how strong you are! Big muscles! Be careful, hang on. Força. Ah. Oh. Whew. This time you're done for. You're gonna pay for all your crimes, evil one. Ah, surrender, weakling. Say your prayers. Come on, Jason! Hi-ya! Give up. I am victorious. Watch out! Oh! Attack! Attack! Whoa! Ah! Thanks for that. Oh, that's gonna leave a mark. Yeah, Jason! Ah! Continue! Watch out! Yeah! No, Jason! Yeah! No!
Food's ready, kids. You coming in? É, muito. Sean? Lunch is ready. I'll go get him. Why isn't Sean at the table? He should be around here somewhere. Sean? What's up? It's Merlin. He's dead. He's dead and it's all my fault. No, it's not, Sean. Of course it's not your fault. O passarinho foi com I'd Deus. give Né? anything if you could come back to life. You know, Sean, there's some things which just have to happen. Even if you don't want them to. It's not fair, Dad. It's not fair. I know. I know. Oh, I'd like to have a quick look at some shoes for Sean. Can you watch Jason for a minute? I promise, we won't be long. Sure, no problem. We're not going anywhere, are we, Jason? Come on, honey. Jason! Jason! Agora dá pra ver ele. Jason! 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 Jason, you really shouldn't wander off like that, you know? There's an awful lot of people in here. Please, Dad, can I have one? I would really love to have one. Please, Dad, come on. Okay, let's go buy a balloon. Great! Hey, champ. What's your name? Jason, Which balloon would you like, Jason? the red one. Here you go. That'll be $2, sir. Jason, wait for me. Wait for your dad, son. It's really crowded in here. Keep the change. Ih, como. It is impossible Ah, e o moleque to try foi on com pair of Deus. shoes with this crowd. Where's Jason? He was here a second ago. I bought him a balloon, I turned around and he just disappeared. Disappeared? What do you mean disappeared? Stay here. I'll go get him. I'll be right back. Tá com um balão vermelho. Jason! Jason! Porra da criança sumiu no shopping, velho. Jason! Jason!
Meu Deus, mas por que o shopping tá tão cheio? Jason! Olha lá, o balão. Watch it! Jason! Hey man, watch where you're going! Ai, o vendedor de balão. Watch it! Jason! 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 Essas pessoas, velho. Hey, be careful, right? Jason! Jason! Jason, God, you really had me scared. Ah, não era ele. Não era ele. Jason! Não era, não era. Jason! Meu Deus do céu, quanta gente. Jason! Hey! Jason! Sai da frente, filha da puta. Jason! Shit! Jason! Dad! Jason! No! Jason! Jason! Oh my god, no! No! No, Jason! Oh my god, no! No! Oh my god. No! Duas contratações novas pro Vasco aí, né, rapaziada? O Piá e o Pássaro. Aqui a gente tem que fazer um pequeno bagulho. Essa é a única coisa que me incomoda nesse jogo. Porque me deixa com raiva, de verdade. Porque, tipo assim. Que porra, criança desgraçada. Segundo ponto. A porra daquela mulher tava vindo a 2 por hora, velho. Não deu tempo de ver. Terceiro. Quem foi atropelado foi o cara. Foi o Ethan que foi atropelado. Não foi o moleque. Como é que ele morreu? Um acidente a meio por hora. Isso não faz sentido. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Essa parte me lembra muito a introdução da Kara no Detroit Become Human. Igualzinho a parte da cidade.
E é com essa introdução maravilhosa e extremamente melancólica que vamos encerrar o primeiro episódio da nossa série de Heavy Rain, pessoal. Um beijo, tamo junto e falou! I just keep on running, can't stop what you don't see coming, yeah, and you know I'm coming. How can I trust you if you don't trust me? I do what I do, cause it is just me, and nothing is new, no I'm not lucky. I work my ass off, so I'll be some. You either pick yourself up or you let yourself down. Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone, or do you need someone else?